gave me a voucher to get free books. Thank you, Mr. Big Bad Wolf. Thank you, Mr. Big Bad Wolf. People, mkuje. Maana wenzenu wamepata free vouchers for books, huh? And they have a lot of beautiful books, you know. Crazy Rich Asians. You've seen the movie. Nora Roberts, huh? Jane should get this. Eh? I'm definitely getting that. A wife of noble character. A wife of noble character. My friend, read this one and review it for us. Hey, Mambo, vipi. So I just got back home from the big bad wolf books. Hawa watu wako originated Malaysia na hapa Tanzania na Africa kwa mara ya kwanza na wameanza na nchi ya Tanzania. That's a very good thing. I'm so excited. Nimetoka pale, as you have seen, kuna vitabu vingi vizuri. Hapo is so cheap. And actually lengo lao the big bad wolf books ni kuhakikisha kwamba watu wengi wanapata vitabu, wanakuwa na access ya vitabu, lakini pia wana access kwa vitabu kwa bei rahisi kabisa. So wako Tanzania kwa mara ya kwanza kabisa na watakuwepo kuanzia jana tarehe 8 mpaka tarehe 18. So bado una muda wa kwenda. Kuna options nyingi sana ya vitabu ambapo ni very cheap. Kama ni msomaji mzuri wa vitabu unajua kwamba vitabu they are so expensive, my goodness, so expensive. So hii ni chance ya wewe kwenda kupata vitabu kwa bei rahisi kabisa. So here are the books ambazo nimezipata from there. Like a lot of them, like I have a lot of them. Not a lot, but a lot. Like buy all these books for the first time. Like kununua vitabu vyote kwa one go. There's so many books. I have this one, Solo, Kwame, Alexander, this one, and then I have the plus one. I have this one, and it's on a blend line. I also have this one, she's having her baby. And then I have this one, The Last Leaves Falling. And kwa hivi vitabu vyote nimepata gift card kutoka kutoka The Big Bad Wolf Books. Na hivi vitabu vyote vimegharimu shilingi 50,000 ya Kitanzania ambao nimepata gift vouchers. So please nenda, they have a lot of options. Yani wana vitabu vingi sana ambavyo unaweza kuchagua. Kuna self help, kuna novels, na kuna section ya watoto. Kuna section ya watoto ambao kuna vitu vizuri like the vitabu vya watoto. I can't say much about vitabu vya watoto because it's not watoto, but there's so many a lot of those options kwa ajili ya watoto. So please go check them out. They're very nice, they're very good, they're very cheap. Kuna kitabu mpaka cha shilingi 1,500. So just go check them out. Watakuwepo kuanzia jana pale Diamond Jubilee mpaka tarehe 18 mwezi huu wa 9. Please go check them out. Thank you so much for watching. Bye.